Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Marlina Bukis Patubun, SPD, guru di SMP Negeri Unggulan Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Berikut ini video kegiatan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Hello, good morning everybody. How are you today? Fine. Okay, I hope everybody are fine today. How about your sleep last night? Did you sleep well last night? Okay, if you slept well last night, it means that you are ready to study now, okay? Before we start our lesson today, please the chairman Anto lead us in prayer. Thank you, Anto. Again, I want to check the attendance. Everybody are present today? No, who are absent today? Tony and Mary? They are sick or absent. Oh, I'm sorry to have that. We hope that they will better soon so they can join with us in the next meeting. Okay, now I want to ask you, who still remember what is the last material? Okay, we study about label. Do you still remember what is label? Yes, good, Selfie. Label is information about a product. Okay. On the last meeting, we have already studied about label. So today we are going to continue with the new material. I want to ask you some questions. Do you like cooking or do you like eating? Do you usually help your mother to cook in the kitchen? What do you usually prepare before you cook? Good, Mina. Before we cook, we have to prepare the material or some ingredients we need. Now I want to ask you to see some picture. Do you see the picture on the slide? Yes, ma'am. Okay. What is this food? Anto? Yes, this is fried rice. How about this? Agung? Good. This is satay. And this? This is fried. In English, Selvi, fried banana. Okay. Today, we are going to study about procedure text, recipe food, and drink. Do you know what is procedure text? No? Okay, we will study about procedure text. Jadi dalam kegiatan hari ini, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sikap, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama, siswa bisa menjelaskan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks procedure. Kedua, kalian bisa menganalisis informasi rinci yang terdapat dalam teks procedure. Dan yang ketiga, kalian melafalkan atau membaca dengan nyaring teks procedure. Okay, next, I want you to look at this video, short video of procedure text. Okay, finish?
Now please answer some question about the video. What the text? Can you tell me what is the social function of the text? What is the goal or the ingredients in the video? Yes, Wina. Good. The ingredients we need is some chocolate powder, ice cube, and condensed milk. Good. How about language feature? Do you know? Or how many steps in the text? Oh, you still don't know about the language feature of the text? It's okay. We will study about it in this video. What's this video? This video contains the explanation about what is procedure text. What's the video? Okay, finish. Now you know what is procedure text, what is the social function, and the language feature of the text. We come back to the video, the first video that tells about how to make escape Milo. So the text escape Milo, the goal is always consist in the title. The goal is how to make escape Milo. The material we need is ingredients and the tools. Selfie, can you read the ingredients we need to make how to make escape Milo? Do you like escape Milo, right? Can you read it for us? 100 powder of chocolate powder, 50 grams sweetened condensed milk, 30 milk water, and ice cube. Okay, Yemi, can you read the tools? Good, Yemi. The tools we need: a cup, a bowl, a mixer, and ice saver, sorry. How about the step? Who can read the first step for us? Yes, please. The first step, put the ice cube into the ice saver. Please read the next step. Put the ice cube into the cup. So Atman, can you read the next step? Next, serve the mixed malt on the ice. Really? The last step? Finally, our escape Milo is ready to be served. Okay, thank you. That we call the step. Langkah-langkah dalam pembuatan escape Milo. Kalau material itu biasanya ingredients atau tools, bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan. Goals tujuannya biar terdapat di dalam title. Okay. Now I divide you into group. Please sit in 4 and 5 students. 5 students in a group. Duduk dalam kelompok yang terdiri atas 4 dan 5 siswa. And then you read the worksheet that I give you. Baca procedure text yang saya berikan, and then you identify social function, the structure of the text, language feature, and then one student of you will form in the class, read the text correctly with loud voices. And you mind, perhatikan dia punya pronunciation, dan dia punya ketepatan dalam membaca akan menjadi penilaian. Okay, other student, please attention to me. How many times do you need to work in group? 10 minutes?
Okay, I give you 10 minutes until 15 minutes. Time is up. Do you ready now? Are you ready to present? Group 1? Okay, give applause to Group 1. Group 1 will present first. Group 2, how about Group 2? Everybody finished? Group 3? Okay, the last presentation for Group 5. Thank you, Group 5. Now give applause for all of us. Thank you for your presentation today. So far, do you have any question? Yes. What is your question? You cannot understand about the language feature. Okay, thank you for your question. So the language feature of procedure text, you can watch again in the video carefully. It will explain what is the language feature. The language feature about procedure text consists of simple present tense. It uses imperative sentence. Example, add 2 spoons of sugar, and then use action verb. Example, put, slice, mix, and then procedure text use temporal conjunction. Example, first, second, next, then, and finally. Okay, thank you. How do you feel about our lesson today? Selfie? Oh, thank you. Do you feel proud because you can read the text carefully? Mary? You cannot read it correctly? Okay, we can read it together, the text. You can read it after me. How to cook agar-agar. Please read after me. How to cook agar-agar. Now, these are the steps of cooking agar-agar. First, pour a package of agar-agar into a pan and pour 1 liter of water on it. 3 minutes. Secondly, add 4 kilograms of sugar or according to taste. Then boil them slowly. After that, pour them into the mold. Finally, let it cool and agar-agar is ready to be served. Okay. Now, the conclusion. Can you tell me what we have already studied today? Okay, good. Today we have already about procedure text. It's a text to tell us how to make something step by step, and then the procedure text consists of the goal, material, and the step. And the social function, it uses simple present tense, temporal conjunction, action verb, and imperative sentence. Then you look at the worksheet 2, activity 2. I give you homework how to make mango juice. Read the text, and then you identify the social function, general structure, language feature of the text, and answer some question about the text. And prepare yourself for the next meeting. We will study procedure text again about the manual. Okay, because time is up. We will see you. I will see you again in the next meeting. So goodbye. Oke, thank you Ibu Lina untuk macro teaching di pagi ini. Ibu Rice, silakan Bu Rice untuk komentarnya. Yeah, ma'am. Yeah, may hear my voice? Bisa dengar suara saya?
Bisa, ma'am, bisa. Ma'am Lina, can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. I can hear you. I'm so sorry. Yeah. Okay, because of that signal that follow your activity clearly. Bagi ada beberapa poin yang saya dapatkan tadi, especially for your video tadi yang tampak. Is it for stimulus sebagai stimulus atau itu ada di kegiatan orientasi? Gambar punya untuk yang video. Oh, video procedure text yang pertama ini sudah masuk di kegiatan inti. Video. Video, ya video. Video sudah kegiatan inti ya. Masuk yang Video sudah termasuk pertama tuh kegiatan inti. Video dari pertama sudah kegiatan inti. Nanti kalau gambar-gambar baru brainstormingnya, pembuka. Tapi kalau video yang seperti itu di bagian akhir, karena itu sebagai penguatan konsep. Iya. Nah, ya itu untuk for you untuk worksheet activity yang mes itu kan ask the students to sampaikan menit. Nah, tidak ada feedbacknya dari loncat. Jadi group 1, group 2, 3, group 4, group 5 feedback untuk group 1, untuk group 3. Tadi saya tidak melihatnya, ma'am. Tidak ada feedback for the group. Oh iya. Ya, dengar? Ya. Saya sudah mengerti ya. Feedback ya, Iya. untuk tidak. Ya, nah tadi group 2, group 3, group 4, group 5 di situ, tapi tidak ada feedback. It is better if you even though this is only peer teaching, sekalipun ini you give feedback, harus ada feedback sebagai evaluasi atas hasil kerja mereka, ma'am. Ya. RPP-nya ada Itu tapi yang kedua, the next for your reflection. Yang terakhir untuk bagian reflection. Bagian reflection itu saat merefleksi, jangan kita saja yang merefleksinya. Harus libatkan siswa untuk merefleks dan juga refleksi yang seperti if I told you yesterday, seperti yang saya sampaikan kemarin, it is not only about content material, bukan hanya materinya saja, tapi how they feel, apa yang mereka rasakan through their learning process. Well, I think that's all from me, Ma'am Lina. Saya pikir itu saja 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Ma'am Lina. Overall, you are doing great. Thank you very much for your hard work. Thank you, Ma'am Lina. Ya, thank you, Ma'am Ice. I think it's enough from me, Ma'am. Oke, thank you, Ibu Lina. Oke. Kemarin Ma'am Popi bilang kalau ketika mau kasih nonton video harus ada instruksi, sehingga siswa itu dia sudah paham bahwa apa yang akan dia lakukan, begitu kan? Dia sudah punya atensi, begitu Bapak Ibu ya, untuk semua ya, bukan Bapak Ibu Lina saja, tetapi untuk Bapak Ibu semua. Ketika PPL nanti, ketika mau nonton video sudah harus ada instruksi untuk menonton video tersebut ya, supaya mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan, gitu ya. Jangan video dikasih nonton baru pertanyaan apa ya, supaya mereka sudah fokus. Oh iya, bilang bahwa okay, now watching this video and after that I give you should answer some questions, gitu ya. Instruksi tidak usah panjang-panjang. Misalnya kita bilang
misalnya jangan lagi kata, soalnya saya melihat Bapak Ibu apa ya, biasanya lebih cenderung gini. I want you to look at this video. Nggak usah panjang-panjang gitu. Now, what's in this video? And pay attention. After that, I give you some questions. After that, you answer some questions. Gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya waktunya itu maksimal. Tidak usah panjang-panjang kalimatnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Kemudian, Bapak Ibu tolong, bukan ke Ibu Lina saya, tapi ini general ya. Artinya gini, ketika Bapak Ibu bertanya, oke, misalnya tadi Ibu Lina bertanya apa tadi? Saya lupa catat. Misalnya ada pertanyaan tadi. Pertanyaan dari siswa ya. Misalnya gini. Tadi Ibu Lina bertanya, do you like cooking? Atau do you like do you like cooking? Iya. Contoh, misalnya ada siswa yang jawab gini, yes ma'am, I like cooking. Oke. Misalnya ada probing questions-nya muncul lagi. Why do you like cooking? Nah, kemudian misalnya Ibu Dewi ini menjawab ya, Ibu Dewi, I like cooking because cooking is my hobby. Misalnya seperti itu ya. Iya. Kita sebagai guru harus memberikan apresiasi. Oke, good, very good. Nah, ini untuk semua ya. Ini untuk semua persiapan untuk PPL nanti. Jadi Bapak Ibu tolong memperhatikan respons dari siswa. Kita harus meresponi. Oke, good, thank you. Gitu ya. Karena itu adalah a kind of motivation for the students. Oke, yang kedua. Yang kedua tadi Ibu Lina mengajar tentang prosedur teks kan, sudah diberikan definisinya. Kemudian apa ya? Structure of the text. Teksnya dan social function and so on. The definition of procedure text kan gitu. Paling tidak question itu dikasih ke satu atau dua siswa ya Bu, atau satu siswa lah untuk mengecek mereka paham tidak. Social function, language feature, gitu kan Ibu Rina kan. Jadi kita kasih lagi ke siswanya supaya kita merecek mereka paham atau tidak Ibu Rina ya. Mungkin ini masalah teknik yang bisa diperhatikan sehingga ada maksud Mempopi itu ada interaksi. Tidak ada interaksi yang terjadi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian tadi Mempopi tidak melihat atau mungkin saya sempat melihat, jadi harus dijelaskan. Misalnya tadi di belakangnya dibilang, oke, kalau kita ngomong tentang prosedur teks, kita harus menggunakan action verb. Nah, harus dijelaskan action verb itu like what, do misalnya, atau steering, seperti itu ya. Jadi ada tadi jelaskan, misalnya imperative sentence. Iya. Ada tadi ya, Mempopi ada imperative sentence. What kind of imperative sentence gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua nantinya di PPL nanti. Boni itu kan kasihan air panas ya Boni. Oke. Ibu Rina tadi sudah sampai di tahap terakhir ya, di conclusion semua. Mungkin di ini karena memang PPT cuma 15 menit, mungkin tadi ada apa namanya, ada belum muncul itu ya, hostnya belum muncul Kak Ibu Lina ya, saya tidak perhatikan juga. Nah, itu sekilas informasi untuk Ibu Rina. Bapak Ibu jangan terburu-buru ya, jangan sampai salah ya. Jangan terburu-buru ketika nanti PPL itu yang terburu-buru. Maksudnya mengatur waktu sebaik mungkin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Itu saja dari Mempopi Ibu Lina ya. So far so good Ibu Lina. Thank you so much untuk hari ini. Ya, thank you Mempopi. Ya. Oke. Instruksi Bapak Ibu, saya bilang lagi, instruksi itu harus jelas, pendek, singkat, dan jelas Bapak Ibu ya. Tidak usah panjang-panjang instruksi. Instruksi harus dicek ya Bapak Ibu. Instruksi harus dicek. Siswa paham atau tidak. What do you do first? What do you do second? Nah, sehingga siswa kalau menjawab, yes ma'am, we read ma'am. Yes ma'am, the second is answer the question ma'am. Misalnya seperti itu. Kita dicek lagi supaya kita tahu mereka paham dengan instruksi kita. Oke, Bu Lina, thank you so far so good. Thank you. Amen. Ya.